They were apparently the inventors of total football. Johan Cruyff and all the team was there, and they went to the final. They didn't win the World Cup. The same happened in 1978. They went to the final. They again didn't win the World Cup. So seems like we've done a lot of right things, but we have not been able to get the result. The numbers are very similar to 2013, as Naihan has said. The total investment numbers are the same. Investment as percentage of GDP keeps on taking nosedive and then comes back up, takes nosedive again, comes back up. So clearly we have done things, but probably not enough, or we have done the wrong things, and therefore we're just not seeing absolute results. But thank you. Thank you for the report, because it just reminds us of where we were before and how the journey has been. Clearly there has been progress, and there needs to be probably more to be done. The recent times, what we have realized is that behind all of these, we definitely need to push on the institutional strengths within the government. We've talked about many a times now about the simplification and of our services, of how people perceive government. Government seems to be a very complex machinery from outside, and very confusing machinery from outside. We've talked about the merger, and you've seen it coming back in the news again and again, that there are multiple investment promotion agencies. Maybe there's a way for us to make it easier for our investors. We've talked about digitization in the last 1.5 years. We've just launched BanglaBiz, as you probably know, and we genuinely believe that eventually the end goal has to be that there is one single platform, one single service point from which all the services of government is taken by the private sector. They should not have to think about which ministry does this really relate to, and then try to go find that ministry official to get their permit or license or registration sorted out. Until we get there, the industrial sort of step up that we always talk about, I'm not entirely sure if that is possible and plausible. And then finally, one positive thing for me this year has been the constant message that we see from the top about deregulation. This is a common message that I've received from the leadership, from the finance ministry, and most of the senior folks who have just now taken over the country to run it for the next few years. And it is a very positive change in the sense that nobody's coming in thinking we're going to take hold of what's going on. They're trying to figure out how can we take our hands off the system. From BIDA side, we have very recently sent actually a 19-point list on deregulation, a set of recommendations to Ministry of Finance and NBR to push for genuinely a more deregulated environment where the private sector or the classic entrepreneur doesn't really feel like they've just been constantly held back, or there are new walls that are built between them and success. The world is obviously going through very difficult times, as you all have seen. We've all talked about stability, and stability is a big factor for investment development, investment growth, be it public side or private side, be it local investment or foreign investment. Stability is key. But possibly this is the most unstable world we've experienced in very, very long times. That impacts Bangladesh as well. We are not immune to the rest of the world's issues, and therefore it is critical for us to make sure that the existing investment is very well protected and taken care of. And we create new avenues at the same time and funnels so that we are able to push for at least some form of investment growth despite all the troubles that we're seeing across the world. So a big focus for us in the next couple of years will be to privatize government assets as much as possible, so that some of the proper, well-designed government assets which just lacks the entrepreneurial spirit can be injected with new blood, and hopefully can drive employment generation and further business and economic growth. The same applies to PPP. So as you may have seen in recent times, we've come out and been very
very clear about trying to push all these sick, abandoned government factories and push them out to private sector in a PPP model so that they can be revitalized, and private sector also gets an opportunity to utilize one of the most finest assets we have in our country. So all in all, I think I'd really like to thank the team for the report. আমি একটু বাংলায় বলি যেহেতু আমাদের মিডিয়া কলিগরা আছেন, তো আমি সামারাইজ করি আমি এতক্ষণ কি বললাম। সেটা হচ্ছে যে 2013 পরে আবার প্রায় 13 বছর পরে আবার আমাদের রিপোর্টটা আমরা হাতে পেলাম, তো প্রায় অনেক দিন হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে রিপোর্টের মধ্যে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশকে নিয়ে, যে 13 থেকে চিন্তা করলে এখন পর্যন্ত আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। বা যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে, বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের 1974-78 সালে নেদারল্যান্ডস টিমের মতো, যারা খুব ভালো ফুটবল খেলেছেন, টোটাল ফুটবলের জনক, কিন্তু তারা আসলে কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারেননি। তো আমাদের ইনভেস্টমেন্টের নাম্বারগুলো এক্স্যাক্টলি একই রকম। আমাদের এফডিআইয়ের যে নাম্বারটা 2013 সালে ছিল, সেই সংখ্যাটা থেকে আমরা খুব বেশি দূর এগোতে পারিনি। আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্ট জিডিপির যত শতকরা যত ভাগ ছিল, এখনও ওই একই ভাগে রয়ে গেছে, ইনফ্যাক্ট একটু নেমেও গেছে আমি যতদূর জানি। তো তার মানে হচ্ছে যে আমরা কাজ করছি, কিন্তু আমাদের সেখান থেকে কাজের থেকে কোনো আউটপুট আসছে না। তো সেইটাকে আমাদের আসলে ভাঙতে হবে একটা পর্যায়ে গিয়ে। হয় আমরা ঠিকভাবে কাজগুলো করছি না, অথবা আমরা যে কাজগুলো করছি এগুলো দিয়ে আউটপুট আসবে না। তো আমাদের আসলে একটা গিয়ার শিফট করা দরকার। যেই গতিতে আমরা কাজ করছি সেই গতিতে হয়তো আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে, আমাদের যারা প্রতিযোগী রাষ্ট্র আছে তারা হয়তো আমাদের চেয়ে আরও দ্রুত কাজ করছে, এবং সেই কারণেই আমরা কখনোই ওই বোর্ডটা ধরতে পারছি না। ওনারা আমাদের থেকে এগিয়ে আছেন। তো আমাদের কাজের গতি বাড়াতে হবে। আমাদের এক্সিকিউশনের যেই ইস্যুটা রয়ে গেছে, যে আমরা অনেক প্ল্যান করি, অনেক কথা বলি, অনেক সুন্দর সুন্দর রিপোর্ট বের হয়, এবং সেই রিপোর্টের সাথে আমরা একমত পোষণ করি। একমত পোষণ করার পরে গিয়ে দেখা যায় যে আমরা আসলে ওই রিপোর্টে যেই কথাগুলো বলা হয়েছে ওগুলো আর আমরা বাস্তবায়ন করি না। তা আমাদের এবারের এই টেকঅ্যাওয়েটা থাকা উচিত, আমাদের সবার জন্য এই শিক্ষাটা নেওয়া উচিত যে ঠিক আছে, আমরা বুঝলাম যে কাজ হয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে আমরা যদি এতদিন সেকেন্ড গিয়ারে চলতাম, আমাদের এখন আসলে ফিফথ গিয়ারে গাড়িটা চালাতে হবে। তা না হলে আমাদের পক্ষে কোনোদিনই আমাদের প্রতিযোগী রাষ্ট্রদের সাথে কম্পিট করে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট আনা সম্ভব হবে না। একই সাথে আমাদের দেশের মানুষের জন্য তাদেরকে যে ইনভেস্টমেন্টের একটা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার কথা বাংলাদেশ সরকারের, সেটা আমরা হয়তো পুরাপুরি অ্যাচিভ করতে পারছি না বা পারবো না, যদি আমরা আরেকটু দ্রুততার সাথে আমাদের যে প্ল্যানগুলো আছে এগুলাকে বাস্তবে রূপ দেই। The line that I really like from the report is, it says that Bangladesh now needs a second phase of reform focused on execution and coherence, and in a very strategic way. So let's move on to phase 2. Let's make sure that phase 2 looks like warp speed, faster phase 2 than what we have achieved in phase 1. What we achieved in last 13 years, we should plan to achieve a similar level of change in next 2-3 years. If only we get there, or if we do it in that pace, we might be able to catch up with the rest of the world and hopefully see our economy grow. Thank you again, everyone, for coming, and let's take the country to a different level together. Thank you.